బాగా గట్టిగా టైట్ గా లాగి కట్టేసాను నాన్న. ఎందుకు లాగానంటే టెన్షన్ క్రియేట్ అవ్వాలి. టెన్షన్ క్రియేట్ అవ్వకుండా మన స్టేషనరీ వేవ్స్ ని క్రియేట్ చెయ్యలేము, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ ఉండాలి గ్యారంటీగా. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ ని మనం ఎక్కడైనా పట్టుకొని లాగామనుకోండి, పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు స్టేషనరీ వేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? స్టేషనరీ వేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? ఫామ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు 2 కోహరెంట్ వేవ్స్ కావాలి, సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ కావాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు చూడండి, now let us consider this is a string here, right? ఇది వచ్చేసి both ends దగ్గర మనం ఫిక్స్ చేసేసి ఉన్నాం అనుకుందాం నాన్న. Now suppose at the middle of the string నేను ప్లగ్ చేశాను అనుకోండి, అంటే కొద్దిగా లాగి వదిలేసాను అనుకోండి. నేను ఎక్కడైతే లాగుతున్నానో ఈ బోత్ ఎండ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతాయంటే ఈ 2 వేవ్స్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి నాన్న. నేను డిస్టర్బ్ చేశాను కదా, మరి ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలి కదా. సో ఇక్కడ నుంచి వేవ్ ఏమవుతుందంటే ఒక వేవ్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇంకో వేవ్ వచ్చేసి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. అదేంటి సార్, రెండు కూడా ఆపోజిట్ గా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి కదా. ఈ వేవ్స్ కావు, స్టేషనరీ వేవ్స్ క్రియేట్ చేసే ఈ వేవ్స్ కావు నాన్న. ఇప్పుడు ఈ వేవ్స్ ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ సారీ ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఏమవుతుంది, రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది కదా. అంటే రిఫ్లెక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఒక వేవ్ ఇలా వస్తుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? రిఫ్లెక్షన్ జరిగిన తర్వాత వేవ్ ఇలా వస్తుంది. అలానే ఇక్కడ ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర కూడా ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇలా వస్తుంది కదా. అర్థమైందా? ఒకటే స్ట్రింగ్ లో 2 రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ ఇలా క్రియేట్ అవుతున్నాయి. నేను ఎక్కడైతే ప్లగ్ చేశానో ఆ ప్లగ్ చేసిన పొజిషన్ దగ్గర నుంచి 2 వేవ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసి ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. Now both are traveling in opposite direction with the same velocity. With the same velocity. ఎందుకంటే ఒకటే స్ట్రింగ్ లో 2 వేవ్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి కదా నాన్న. సేమ్ స్ట్రింగ్ లో వేవ్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి both will have the same velocity and also the same amplitude. సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్, ఎందుకంటే ఆ వేవే రిఫ్లెక్ట్ అయింది కదా, అందుకే సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ దగ్గర ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదనుకోండి, దెన్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఒకవేళ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అనుకోండి, ఎనర్జీ మారిపోతుంది, యాంప్లిట్యూడ్ కూడా మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేను కొన్ని కండిషన్స్ అప్లై చేసుకొని నేను తీసుకుంటున్నాను. ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ వచ్చేసి ఎనర్జీని ఎలాంటి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు, ఎలా అయితే వేవ్ వచ్చిందో అలానే వేవ్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేసి. Now these 2 reflected rays traveling in the same line, they superimpose అయి ఆ స్ట్రింగ్ లో స్టేషనరీ వేవ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. అంటే ఫైనల్ గా మనకు స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇలా క్రియేట్ అవుతాయి నాన్న, లూప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఇలాగా మనకు లూప్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద స్టేషనరీ వేవ్స్. అర్థమైందా? సరే, ఇలాగ ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి? ఎన్నైనా ఫామ్ అవుతాయి. దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? మనం ఎక్కడైతే ప్లగ్ చేస్తున్నామో ఆ డిస్టెన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నాను. అంటే సపోజ్ ఈ ఎండ్ దగ్గర నుంచి 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర నుంచి నేను పట్టుకొని లాగాను అనుకోండి, ఒక 20 లూప్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఇంకా కొద్దిగా దూరం నుంచి లాగితే ఒక 10 లూప్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఇంకా కొద్దిగా దూరం లాగితే ఒక 5 లూప్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. అంటే నేను ప్లగ్ చేసే పొజిషన్ బట్టి నంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సరే, మరి లీస్ట్ గా ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి? లీస్ట్ గా మినిమం గా ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు? 1. అంతే కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే స్ట్రింగ్ ని నేను కరెక్ట్ గా సెంటర్ లో పట్టుకొని ప్లగ్ చేసి వదిలేసాను అనుకోండి, ఈ ప్లగ్ చేసిన పొజిషన్ దగ్గర నుంచి వేవ్స్ ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 2 వేవ్స్ కూడా సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతాయి. మినిమం గా అంటే
minimum ga how many loops are formed? One loop it is formed. How many loops are formed? One loop it is formed. మరి మినిమం లూప్ ఎప్పుడు చూసినా సరే ఈ లూప్ ఇలానే ఉంటుందా అంటే ఈ లూప్ లో ఉండే పార్టికల్స్ అన్ని కూడా వైబ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా. But this loop it is not moving in the forward direction or backward direction because it is a stationary wave. అర్థమైందా? Is that clear? So this is the first loop. So here the particles those are vibrating in the first loop will have some frequency. And that frequency అంటే ఒక లూప్ ఉన్నప్పుడు పార్టికల్స్ అన్ని కూడా వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి చూసారా, ఆ వైబ్రేట్ అయ్యే ఫ్రీక్వెన్సీని నేనేమనుకుంటున్నానంటే లోవెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుంటున్నాను. దట్ విల్ బి ద లోవెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇంకా సెకండ్ ఒకవేళ 2 లూప్స్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఈ లోవెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి డబుల్ అవ్వచ్చు లేదా ట్రిపుల్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ 4 లూప్స్ ఫామ్ అయినా అనుకోండి 4 టైమ్స్ అవ్వచ్చు లేదా 5 టైమ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవ్వచ్చు. అదంతా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం. Right? So lowest frequency is known as the natural frequency. Lowest frequency of the vibrating particles is called as the natural frequency. Clear? And this natural frequency it is called as the first harmonic frequency. కొన్ని న్యూ టర్మ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఇవే మనకు కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ వస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నుంచి. హార్మోనిక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? హార్మోనిక్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్, రైట్? ఇలా మనకు ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్ హార్మోనిక్, థర్డ్ హార్మోనిక్ వస్తుంది. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ మీన్స్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్. ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ అంటే ఏంటి? లోవెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. లోవెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. క్లియర్? జనరల్ గా అర్థమైందా? ఈజీ టాపిక్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఎలా స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది? ఓకే. నౌ so this is the lowest possible natural frequency. Lowest possible natural frequency. అది మనం క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం. ఒకటే లూప్ ఫామ్ అయింది కదా, క్లియర్? Now the string it is plucked at the midpoint, it vibrates with a single loop. It vibrates with a single loop. ఒకటే లూప్ ఉంది, ఓన్లీ వన్ లూప్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ వన్ లూప్ లో ఏవైతే పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం న్యాచురల్ ఆర్ లోవెస్ట్ పాసిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. సరే, నౌ let us consider L is the length of the string. మరి స్టేషనరీ వేవ్స్ లో నోడ్స్ అండ్ యాంటీ నోడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్. మరి నోడ్ అంటే ఏంటన్నా? జీరో డిస్ప్లేస్మెంట్ పొజిషన్. నోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జీరో డిస్ప్లేస్మెంట్ పొజిషన్. అంటే ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ స్టేట్ దగ్గర చూడండి, ఇక్కడ ఈ పార్టికల్, ఇక్కడ ఉండే పార్టికల్ ఇవి వైబ్రేట్ అవుతున్నాయా? నో. అంటే ఇది వైబ్రేట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఈ పొజిషన్ ఏంటి? నోడే కదా. దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ నోడ్. అంటే ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా నోడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అట్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ ఆల్వేస్ నోడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్. వాట్ యు మీన్ బై నోడ్? జీరో డిస్ప్లేస్మెంట్, జీరో యాంప్లిట్యూడ్ పొజిషన్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే. మరి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ పొజిషన్. అంటే ఇదేంటన్నా? ఇది యాంటీనోడేనా? సో దిస్ ఈస్ ద యాంటీనోడ్. నా ఇప్పుడు ఇదే లెంత్ ని నేను వేవ్ లెంత్ లో మెజర్ చేయాలి. ఈ ఎల్ అనే లెంత్ చూసారా, దీన్ని నేను వేవ్ లెంత్ లో మెజర్ చేయాలి. నా వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నోడ్ అండ్ యాంటీనోడ్? లాంబ్డా బై 4. So 1 lambda by 4, 2 lambda by 4. So therefore L it is equal to 2 times of lambda by 4.
What is lambda by 4? Lambda by 4 is the distance between the node and anti-node nano. గుర్తుపెట్టుకోండి, distance between the node and anti-node. అదే from node to node తీసుకుంటే lambda by 2. అదే వస్తుంది చూడండి, 2 1s are 2 2s are, so therefore L it is equal to lambda by 2. క్లియర్? అంటే ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు lambda by 2 కి ఈక్వల్ అయింది. Now from this, what is lambda? Lambda it is equal to 2L. Okay. Now I want to calculate what is the natural frequency, fundamental frequency, lowest frequency. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే. Now here we know that V it is equal to frequency into lambda. V is equal to frequency into lambda. Now what is V? V is the speed of the transverse waves. అంటే ఇందాక మనం రెండు లూప్స్ తీసుకున్నాం కదా, సారీ రెండు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ తీసుకున్నాం కదా, దాని స్పీడ్ నా లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్టేషనరీ వేవ్ అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నా ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు కావాల్సిన ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V by lambda. Now what is V? V is the speed of the wave through the string. If T is the tension and mu is the linear mass density. If T is the tension and mu is the linear mass density, then we know the formula. Speed of the transverse wave speed is equal to root of T by mu. This is the speed of the transverse wave through the string. Oh no? Okay. So therefore frequency it is equal to V value and the root of what? Okay. First of all, lambda value and the 2L into V. V and a root of T by mu. So ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫస్ట్ లోవెస్ట్ పాసిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం నాన్న. I am denoting this one as F1. This is the fundamental frequency or as first harmonic. ఇది అర్థమైందా? సో వన్స్ అగైన్ ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. నేను ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను which is fixed at both ends and it will have some tension T. Now at the middle of the string pluck చేశాను. ప్లక్ చేసినప్పుడు two waves create అయ్యి again they are reflected at the boundaries and superimpose and create stationary wave. The lowest possible loop is 1 and the frequencies of vibration of the particles in one loop is the lowest natural frequency, is the lowest possible frequency, and that frequency is known as the fundamental frequency or first harmonic. Clear? If first harmonic ela calculation chestam nana, the length it is equal to the distance between the two nodes. So what is the distance between the two nodes? Lambda by 2. So L is equal to lambda by 2. Lambda it is equal to cross multiplication just 2L. Okay. Now we know V it is equal to F into lambda. What is V? V is the speed of the wave, transverse wave through the string. Clear? Our value and the root of T by mu. What is mu? Mu is the linear mass density. Mu is the linear mass density. Now substituting the lambda value and V value in this equation, we will get 1 by 2L root of T by mu, and this frequency is known as the fundamental frequency or first harmonic. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నాన్న. మనకు నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్స్ అన్ని కూడా బేసిక్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫర్ ద అదర్ టాపిక్స్. Now
సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాసిబుల్ గా ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి? 2 లూప్స్. నేను సపోజ్ 1/3 ఆఫ్ ద టోటల్ లెంత్ దగ్గర నేను ప్లగ్ చేస్తే 1/3 ఆఫ్ ద టోటల్ లెంత్ దగ్గర నేను ప్లగ్ చేస్తే 2 లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి నాన్న. ఓకే, నౌ హియర్ సేమ్ అదే స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు 2 లూప్స్ ఫామ్ అయినాయి అనుకుందాం ఇలాగా. These are the 2 loops. This is one loop. Kada? These are the 2 loops. Now what is this one? This is nothing but node. This is also node. This is also node. And here, ఈ పొజిషన్ ఏంటన్నా యాంటీ నోడే కదా, మరి ఈ పొజిషన్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాంటీ నోడే కదా. నౌ what is the length of the string in terms of wavelength? Now L it is equal to, చూడండి 3 nodes మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? దిస్ ఇస్ లాంబ్డా బై 2. నోడ్ అండ్ నోడ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? లాంబ్డా బై 2. లేదా నోడ్ అండ్ యాంటీ నోడ్ తీసుకుంటారా? లాంబ్డా బై 4. ఎన్ని లాంబ్డా బై 4s ఉన్నాయి చూడండి. 1 లాంబ్డా బై 4, 2 లాంబ్డా బై 4, 3 lambda by 4, 4 lambda by 4. So 4 times of lambda by 4. అంటే it is equal to nothing but lambda నే కదా. Okay. So 2 loops దగ్గర మరి frequency ఎంత? Frequency of the vibrating particles. So therefore here frequency it is equal to V by lambda kada. So it is equal to lambda value ఎంత? It is equal to L. So V by L. Now rewriting this part, ఇదే ఈక్వేషన్ ని నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే F it is equal to 2 times of V by 2L అని రాస్తున్నాను. రాసుకోవచ్చా? 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, now this F it is equal to 2 times of V by 2L. Now what is V by 2L? ఇదేగా. అర్థమైందా? Now here ఈ F1 it is equal to ఈ root of t by mu value, it is nothing but V కదా, V by this is 2L. అంటే లాంబ్డా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే it is equal to 2L. అంటే F1 value it is equal to V by 2L. అంటే V by 2L here. So what is V by 2L? This can be written as F1. కదా. ఓకే, నౌ 2 లూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 2 times of the fundamental frequency. 2 times of the fundamental frequency ఉంది కాబట్టి this frequency is known as the second harmonic అంటాం నాన్న. అంటే 2 లూప్స్ ఉన్నప్పుడు పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఏదైతే వైబ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాయో ఆ వైబ్రేషన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని సెకండ్ హార్మోనిక్ అంటాం. క్లియర్? అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రైట్. దీంట్లో ఇప్పుడు ఇంకో న్యూ టర్మ్ వస్తుంది. ఏంటంటే ఓవర్ టోన్స్. ఓవర్ టోన్ అంటే ఏంటంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా ఏవైతే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఓవర్ టోన్స్ అంటాం. అంటే ఇది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత ఇదే కదా నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంది, 2 times of F1. So therefore this is known as the first overtone antam. This is the first overtone. So therefore here this is nothing but F2 it is equal to 2 by 2L into root of t by mu. అంటే నథింగ్ బట్ V అండ్ లాంబ్డా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను అంతే, ఏం లేదు ఇక్కడ.
F2 it is equal to 2 times of F1. ఇదే కదా F2 it is equal to 2 times of F1. 1 by 2L root of T by mu. Is that clear? Okay. Now next ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి నాన్న? నెక్స్ట్ పాసిబుల్ ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి? 3 లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా. రైట్. నౌ 3 లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ. Now we have to find out the frequency here. So let us consider this is the first loop, it is second loop, it is third. Now this is the fixed ends. Now next possible any loops mana 3 loops kada. Okay. Now nodes ekkada form avutayi? Fixed ends దగ్గర nodes. Is it fixed end? Okay. Mari this is also node here. This is also node here. A node and node మధ్యలో యాంటీ నోడ్ ఉంటుంది. This is anti node. ఈ పొజిషన్ ని యాంటీ నోడ్, ఈ పొజిషన్ ని యాంటీ నోడ్ అంటాం. ఇక్కడ ఉండే పొజిషన్ ని యాంటీ నోడ్ అంటాం. Okay. Now in this case, what will be the length of the string here? 1 lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4, 4 lambda by 4, 5 lambda by 4, 6 lambda by 4. లేదా lambda by 2 లో తీసుకుంటారా? 1 lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2. So what is the length of the string here? It is equal to 3 lambda by 2. లేదా 6 lambda by 4. Okay. From this, what will be the lambda value? So lambda value it is equal to 2L by 3. సరే, ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. అంటే 3 లూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం నాన్న. సో దేర్ఫోర్ F it is equal to V by lambda. అంతే కదా, V by lambda. Okay. So therefore it is equal to F it is equal to V by lambda value ఎంత? 2L by 3. కానీ 1 by lambda అంటే 3 by 2L రాయాలి. Now if you observe here, this is 3 times of V by 2L. Now what is V by 2L? F1. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైందన్న? F it is equal to 3 times of the fundamental frequency. 3 times of the fundamental frequency. Okay na? So it is 3 times of the fundamental frequency kabatti 3 loops ఉన్నప్పుడు the frequency of the vibrating particles is known as the third harmonic frequency అంటాము. That F3 value is known as the third harmonic frequency. Third harmonic లేదా overtones చెప్పాలంటే this is the first overtone, next one second overtone. అది ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో అంటే ఇక్కడ మనం థర్డ్ హార్మోనిక్ సెకండ్ హార్మోనిక్ దాంతో రిలేషన్ కాదు నాకు. ఫండమెంటల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫండమెంటల్ తర్వాత ఎన్నైతే ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయో అవన్నీ కూడా మనం జనరల్ గా ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్, సెకండ్ ఓవర్ టోన్, థర్డ్ ఓవర్ టోన్ ఇలా కంటిన్యూస్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. కానీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ చెప్పేటప్పుడు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో అవి ఎన్ని టైమ్స్ లో ఎక్కువగా ఉంది, 2 times ఎక్కువగా ఉందా సెకండ్ హార్మోనిక్, 3 times ఎక్కువగా ఉందా థర్డ్ హార్మోనిక్, 5 times ఎక్కువగా ఉందా ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్, అర్థమైందా? 10 times ఎక్కువగా ఉందా 10th హార్మోనిక్. Is that clear? అర్థమైందా? Okay. So here third harmonic or else this can be written as second overtone. Are you getting? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీకు ఇలా కంటిన్యూ చేసుకుంటా వెళ్తే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాసిబుల్ చెప్పండి నాకు. నెక్స్ట్ పాసిబుల్
ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ లోవెస్ట్ ఎన్ని లూప్స్? ఫస్ట్ లూప్, సెకండ్ 2 లూప్స్, నెక్స్ట్ వన్ 3 లూప్స్, నెక్స్ట్ పాసిబుల్ లూప్స్ 4 లూప్స్. ఓకే, మరి 4 లూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 4 లూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుందన్న? 4 టైమ్స్ ఆఫ్ f1. చూడండి ఇక్కడ f1 వాల్యూ, f2 వాల్యూ is equal to 2 టైమ్స్ ఆఫ్ f1, f3 వాల్యూ is equal to 3 టైమ్స్ ఆఫ్ f1, f4 వాల్యూ is equal to 4 టైమ్స్ ఆఫ్ f1. ఇలాగా ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ 2 లూప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఖచ్చితంగా 2 రావాలి. ఇక్కడ 3 లూప్స్, ఫుల్ లూప్స్ ఉండాలన్న, 3 ఫుల్ లూప్స్, 3 టైమ్స్ ఆఫ్ f1. ఇస్ దట్ క్లియర్? n లూప్స్ అయితే n టైమ్స్ ఆఫ్ ద f1. రైట్, క్లియర్? అర్థమైందా? ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక stationary waves in clamped string when fixed at both ends. This is a possible natural frequency. Fundamental frequency or first harmonic f1 value is equal to v by 2l. v by 2l గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 ends దగ్గర మనం ఫిక్స్ చేసేస్తే it is v by 2l. Is that clear? So what will be the ratio of the fundamental ratio of the frequencies? Ratio of the frequencies. Therefore, ratio of the harmonic frequencies are ratio of harmonic frequencies. f1 is to f2 is to f3 is to f4 is to so on. f1, f2 it is equal to 2 times of f1, f3 it is equal to 3 times of f1, f4 4 times of f1, so on. Now common ga f1 cancel chestunnanu. So therefore what is the ratio? 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to so on. And what will be the nth frequency, nth harmonic? Nth harmonic frequency is nth harmonic frequency is entrana fn it is equal to n by enta n times of f1 ante fn it is equal to n by 2l into root of t by mu. Okay now, any doubts in this one? Sir, is okay kada? Now suppose fixed at both ends కాకుండా fixed at one end అని తీసుకున్నాను ನಾನು. fixed at one end దగ్గర తీసుకున్నాను అంటే suppose let us consider this is the string here. ఒకే end దగ్గర నేను ఫిక్స్ చేశాను, రైట్? ఇప్పుడు ఇంకో ఎండ్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నానంటే నేను వైబ్రేట్ చేశాను ఇలా. మరి వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు దిస్ వన్ విల్ బి ద ఫ్రీ ఎండ్, అంటే ఇక్కడ ఉండే పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి? వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి.
కదా, ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఉండే పార్టికల్స్ ఇది వైబ్రేట్ అవ్వవు, ఎప్పుడు కూడా వైబ్రేట్ అవ్వవు, రైట్? అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సరే, ఇప్పుడు ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి? అసలు కంప్లీట్ లూప్ ఫామ్ అవుతుందా? కంప్లీట్ లూప్ ఫామ్ అవ్వదు, ఓన్లీ హాఫ్ లూప్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుందా? అంతే కదా, హాఫ్ లూపే కదా, హాఫ్ లూప్. ఇది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద నోట్. మరి ఎక్కడైతే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుందో ఇక్కడ ఉండే పార్టికల్స్ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ చేయొచ్చు. మరి మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ పొజిషన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? యాంటీ నోడే కదా. దిస్ ఈస్ ద యాంటీ నోడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లోవెస్ట్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. లోవెస్ట్ గా ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయంటే హాఫ్ లూప్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, నా ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. Now let us consider L is the length of the string, therefore which is equal to distance between the node and antinode, which is equal to lambda by 4. Therefore lambda it is equal to therefore lambda it is equal to 4. Kada. Now fundamental frequency into formula V by lambda. It is equal to V by lambda value and 4. So this is the fundamental frequency in the string when it is fixed at one end. ఇది fundamental frequency నాన్న. సరే, ఇప్పుడు V వాల్యూ కూడా నేను సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను అనుకోండి. F1 it is equal to 1 by 4L root of 1 by 4L root of T by mu. So what is this one? This is known as the fundamental frequency, or else this is also called as the first harmonic. Okay, right. Now next possible any loop form hota hai na, 1.5 loop. Half loop ఉన్నప్పుడు only one node. మరి నెక్స్ట్ పాసిబుల్ ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు? ఒక ఎండ్ దగ్గర ఫ్రీగా ఉండాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎండ్ దగ్గర ఫ్రీగా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉండాలి. అంటే ఫ్రీగా ఉండాలంటే విల్ గెట్ కంప్లీట్లీ ఇలా మనకు 1.5 లూప్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కంప్లీట్ లూప్ ఫామ్ అవడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ ఎండ్ కదా. ఓకే, now this is node and this is anti-node here. Now what will be the length of the string? Length of the string it is equal, this is one loop, this is half loop. This is anti-node here, 1 lambda by 4, 1 lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4, lambda by 4. So from this lambda value it is equal to 4L by 3. Sir, మరి frequency చూద్దాం నా. Frequency it is equal to V by lambda కదా. So therefore frequency it is equal to V by lambda. V by lambda. Lambda value ఎంత? 4L by 3. 4L by 3. అంటే దీన్ని నేను ఇప్పుడు సెపరేట్ గా 3 times of V by 4L అని రాస్తాను అనుకోండి. What is this one? F it is equal to 3 times of V by 4L ఎంత నా? F1 కదా. This is F1. అంటే remember 3 times of F1. So therefore this is known as the third harmonic అంటాం. దీంట్లో 2 times of F1 లేదు నాన్న, సెకండ్ హార్మోనిక్ మిస్ అయిపోయింది, థర్డ్ హార్మోనిక్ వస్తుంది. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ తర్వాత థర్డ్ హార్మోనిక్. Third harmonic, remember. So this is the third harmonic. Okay, what about overtone? First overtone. Fundamental frequency ni దాటేసింది అనుకోండి. Overtones, first overtone, second overtone, third overtone. This is the first overtone. Okay, now
ఇప్పుడు ఎన్ని లూప్ ఫామ్ అవ్వచ్చు? ఫస్ట్ టైం ఏమో హాఫ్ లూప్, దట్ ఈస్ ద లోవెస్ట్. సెకండ్ టైం వచ్చేసి 1.5 లూప్, అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ టైం వచ్చేసి 2.5 లూప్. 1.5 లూప్ తర్వాత 2.5 లూపే కదా, అంటే ఇప్పుడు 2.5 లూప్స్. ఇలాగా 2.5 లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయంట. వన్ నోడ్, 2 నోడ్స్, ఇక్కడ మనకు 3 నోడ్స్ రావాలి. 3 నోడ్స్. దిస్ ఈస్ 1 నోడ్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ నోడ్, అండ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ ద థర్డ్ నోడ్. ఇక్కడ వచ్చేసి యాంటీ నోడ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ హియర్? ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఎంత అవుతుంది చూడండి. యాంటీ నోడ్ రాయన్నా? సరే, యాంటీ నోడ్ రాస్తాను. ఇది యాంటీ నోడ్, ఇది ఒక యాంటీ నోడ్. So 1 lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4, 4 lambda by 4, 5 lambda. 5 lambda by 4. This is a 5 lambda by 4 now. Okay. From this to the lambda value is equal to cross multiplication jese 4 L by 5. Correct? Now frequency down. Therefore, frequency is equal to V by lambda. What is lambda value here? Lambda value is equal to 4L by 5. Ante 5 by 4L. Ante this frequency can be written as 5 into V by 4L and also. Ante it is equal to 5 times of V by 4L. V by 4L ante value enta na? F1 kada. Okay. Now, mari ee frequency ni emani pilavali? ఇది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 5 టైమ్స్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్ అంటాము. దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్. ఆర్ యు గెటింగ్? సార్, ఇది ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్. మరి ఓవర్ డోస్ లో చెప్పాలంటే కంటిన్యూషన్ గా చెప్పాలమే. First overtone, this is the second overtone. First overtone, second overtone. అర్థమైందా? చూడండి, ఇందాక మనం రెండు ఫిక్స్డ్ టైమ్స్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు మనకు కంటిన్యూస్ గా ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చాయి. F1, F2, F3, F4, F5 ఇలా కంటిన్యూస్ గా హార్మోనిక్స్ వచ్చాయి నాకు. కానీ 180 దగ్గర ఫిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఫ్రీక్వెన్సీస్ కంటిన్యూస్ గా రావాలి. F1, F3, F5, F7, F9. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మరి దీంట్లో మిస్ అయిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏంటి? F2 లేదు, F2 ఫామ్ అయిందా? లేదు, రైట్. సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిస్ అయింది, ఫోర్త్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిస్ అవుతుంది, సిక్స్త్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిస్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటా ఉన్నారు. ఇది అర్థమైందా? ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్? ఓకే. Can you tell me the frequency ratios? Ratio of the frequencies చెప్పన్నా. Ratio F1, F3, F5, F7. So here F1, 3F1, 5F1, 7F1. So here F1 get cancelled. So 1:2, 3:2, 5:2, 7. So ratio of odd number.